My dear friend, thank you for your warm welcome, and we have just concluded productive discussions on ways to take the long-standing partnership between Jordan and Germany to further heights. And yesterday we both had the pleasure of opening the Global Disability Summit, co-organized by our countries in partnership with the International Disability Alliance. The summit reflects our joint commitment to advancing the rights of persons with disabilities, and we look forward to building on its outcomes. It has also been a pleasure of holding several meetings, including with representatives of a number of German companies yesterday, and these meetings are opportunities to identify areas of cooperation that we can build on, from industry and commerce to technology and energy. We are grateful for Germany's support in technical education and vocational training, as well as public sector modernization, and we look forward to continuing to work together to advance the partnership and to promote peace and stability in the Middle East and beyond. Israel's war on Gaza must stop. The ceasefire must be reinstated, as you said, sir, and aid flow must resume. The humanitarian tragedy in Gaza has already reached unspeakable levels, and action must be taken to immediately address it. The international community must take a stand. Jordan has been doing all it can to help alleviate the dire humanitarian situation, sending aid through all available means. And we are very grateful, Mr. Chancellor, for Germany's support for the humanitarian response in Gaza. Reinstating the ceasefire and implementing its phases will enable these efforts to continue. And in parallel to this, action must be taken to put a stop to the dangerous escalation in the West Bank, where tens of thousands of Palestinians have been driven out of their homes and villages. Displacing Palestinians in the West Bank and Gaza threatens to plunge the entire region in instability. And violations of Muslim and Christian holy sites in Jerusalem create more tensions to undermine any opportunity for peace. The way forward is through a political solution on the basis of the two-state solution. This is how we can guarantee peace and security for Palestinians, Israelis, and the entire region. And we appreciate Germany's support for the two-state solution and your positive response to the Arab-backed reconstruction plan of Gaza. We agree on the need to work towards regional stability by supporting Syria and its efforts to preserve its security, stability, and territorial integrity. Germany has been a key supporter for Jordan's efforts to provide essential services for Syrian refugees over the past decade. We look forward to seeing a stable, secure Syria, where refugees can return safely to contribute to rebuilding their country. Chancellor, as you near the end of your term, I would like to take this opportunity to thank you for your friendship with Jordan and your efforts to advance peace and stability in the Middle East. Vielen Dank. Majestät, es ist mir eine außerordentliche Freude, Sie heute noch einmal hier in Berlin zu begrüßen. Deutschland verbindet eine enge Partnerschaft und Freundschaft mit Jordanien. Seit mehr als 70 Jahren sind enge und vertrauensvolle Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern gewachsen. Jordanien ist ein Anker der Stabilität in einer Region, die alles andere als stabil ist. Sie persönlich, Majestät, leisten mit Ihrer aktiven und besonnenen Diplomatie aus meiner Sicht einen kaum zu überschätzenden Beitrag für Frieden, für Stabilität und für Sicherheit im Nahen Osten. Dafür möchte ich Ihnen hier und an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken. Thank you. Die dramatische Lage in den palästinensischen Gebieten, vor allem im Gazastreifen, stand auch heute wieder im Zentrum unseres Gesprächs. Deutschland blickt mit großer Sorge auf die jüngsten Entwicklungen in diesem Konflikt. Es braucht jetzt eine Rückkehr zum Waffenstillstand, und es braucht ganz dringend humanitäre Hilfe für Gaza. Die Lage dort verschärft sich mit jedem weiteren Tag. Seit einem Monat ist keine humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt. Das kann und das darf so nicht bleiben. Viel zu viele Menschen leiden an Hunger und daran, dass die brutale Gewalt anhält und es überall an medizinischer Versorgung fehlt. Klar ist für uns, ein nachhaltiger Friede, der neben Gaza auch die Lage im Westjordanland stabilisiert, kann nur durch eine politische Lösung erreicht werden. Deshalb müssen wir zu ernsthaften Verhandlungen zurückkehren, mit dem Ziel, eine Nachkriegsordnung für den Gazastreifen zu vereinbaren. Dabei hält Deutschland weiter an einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung fest, die einzige nachhaltige Lösung für Frieden und Sicherheit im Nahen Osten. Jordanien spielt hierbei eine herausragende Rolle. Durch seine diplomatischen Initiativen und
Ihre persönlichen Anstrengungen, durch die immense jordanische Unterstützung für humanitäre Hilfe und durch die stabilisierende Rolle des jordanischen Königshauses als Hüter der heiligen Stätten. Auch die Situation in Syrien hat uns heute natürlich beschäftigt. Die Situation vor Ort bleibt angespannt. Das Land hat noch einen weiten Weg vor sich. Hunderttausende Syrerinnen und Syrer haben in Jordanien Schutz gefunden. Wir wissen, welche große soziale und wirtschaftliche Herausforderungen das mit sich bringt. Wir sind Jordanien für seinen Einsatz zutiefst dankbar. Deutschland wird auch weiterhin ein verlässlicher Partner sein, sowohl bei der Unterstützung der Geflüchteten als auch bei der Stabilisierung und der wirtschaftlichen Entwicklung in Jordanien und seinen Nachbarstaaten. Unser Austausch heute hat erneut gezeigt, Deutschland und Jordanien stehen Seite an Seite, wenn es darum geht, Frieden zu fördern, humanitäre Hilfe zu leisten und Perspektiven für eine bessere Zukunft zu schaffen. Ich danke Ihnen, Majestät, für den offenen und konstruktiven Dialog heute und in den zurückliegenden Jahren. Your Majesty, during your recent European tour, you have engaged with several European leaders. How do you assess the current Jordanian-European relations, and what joint efforts are being made to address the pressing regional developments? Thank you. Well, obviously, we've had a very good, successful visit here in Germany, as we've done so with other countries in Europe. I believe that we're at a stage now where Arab and European relations are even stronger, and we're working closer together to see how we can deal with the challenges in our area. So obviously, foremost is putting at the end of the war in Gaza as quickly as possible, and looking at how to move forward, having come from the United States, talking about reconstruction and the political process, hopefully, that allows us to move forward in our part of the world to solve our problems. And again, we're not just talking about the Israeli-Palestinian issue, we're looking at, hopefully, what is happening in Lebanon as well as in Syria. So I will be meeting other European leaders in the next couple of weeks, but I can say because of this relationship, this has been very fruitful and engaging on how to move forward in the coming months. Majesty, sehen Sie die USA noch als verlässlichen Verbündeten, weil US-Präsident Trump ja auch die Pläne der israelischen Regierung unterstützt, dass möglichst viele Palästinenser den Gazastreifen verlassen sollen und dann in Ägypten oder in Jordanien Aufnahme findet? Also sind die USA noch ein verlässlicher Verbündeter? Thank you. I think if you remember our discussions in Washington, D.C., I had mentioned that the Arabs are working on a reconstruction plan as well as dealing with the politics of the situation. Obviously, the breaking of the ceasefire has been a tremendous setback for all of us, but I believe in the coming weeks and hopefully when the ceasefire is reinstated, that the Arab foreign ministers will be coming to Europe to explain to our European partners how to move forward on these challenges and then going to the United States. So we do hope that we will have a very articulated plan on the rebuilding of Gaza that can get the buy-in of everybody. Thank you.